Hello guys, welcome to Nifty Alpha Trader. So today we are going to discuss on the positions which we carried, and it was really tough. Even today I have made a lot of mistakes whatever I can, and I will discuss in brief on all these mistakes. But finally I would say that it's tough for me because I wasn't so good. What I thought was initially I would be better, but then it turned out to be not so great in terms of how I've taken the trade. My decision making was a little bit uh, different than how I usually trade. But uh, finally, let me show you the wild horse here and let's get started. So here is a disclaimer which you have to read. That's mandatory. And then let's get started. So first I'll move my code base to some other places and I'll only concentrate on trading now. Okay, so now what we are going to do is I was searching for a gaming PC basically to trade much better, or let's say to game. But ultimately what happened today was there are extreme market was not so wild. It opened as a gap down, but ultimately if you're seeing a DLF, it is in the range what we have thought. It is particularly not extremely down, but it's 0.1% below yesterday's pricing. If I hope I get 2 crores sensible, but let's see. Let's refresh the page. Sensible has this issue most of the time. So right now I have not edited the virtual trades. I was busy in some work, so I couldn't actually change these things. Apart from that, right now the position looks fine. I mean, hello, namaste, how are you? So ఇప్పుడు ఏంటంటే let me talk in English. So now DLF is basically in extreme risk. If you're seeing, we have already made few losses. So this month at present is somewhat looking like a break-even zone overall, but it's not as great as I thought it would turn out to be. But right now I'm seeing that in the options the risk has reduced. The risk is to reward is almost like 1:2. I might think to exit this on mostly February starting, most probably. I will play with Aki. Yeah. Now okay. Now coming to Lupin trade. So today Lupin, I have almost taken 20 plus orders in Lupin. It was extremely volatile. The trade was terrible. And then what happened here was, if you can see the trades, this pretty much went into profits, but at the end it looks like mostly squared off itself. But this is interesting trade. So the expiry happens in less than a week and I am sitting with a huge volatile trade, and it is like 41,000 in risk right now. And if you are seeing where would I exit this, is I would exit this at in mostly on Monday. On Monday, I think the risk is to reward would be favoring. So right now our losses are in minus 4,000, but I am expecting a good volatile move. But if tomorrow we are fine here somewhere, I think it can go up to 13,000 loss or profit, and I can exit with 1:3 risk is to reward. But I am trying to manage this. I am seeing more of a downside than an upside. So here we are in a good position. And
and HDFC Bank is still stable, and obviously we are going to make, I am thinking most probably we'll be making the entire returns back, that is 3000. Today I've exited with this with some positive and adjusted it and brought it closer in the call side, so that is one safe view. So this is a trading channel, not a gaming channel, guys. I want to play with Aki, so I am looking for gaming PC. So let me cross this 40,000 this month and I'll be playing for sure. If I make 40,000 this month or the next month, I will buy a gaming PC and I'll play Valorant with Aki. I'll play whatever you want. తెలుగులో చెప్పటానికి ఓకే, తెలుగులో చెప్పాలా? సరే, తెలుగులోనే చెప్దాం. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా కదా, ఇప్పుడు తెలుగులోనే చెప్తా. ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో, నిన్న వీడియో చేసిన దాని గురించి ఏమైందంటే, ఇక్కడ డిఎల్ఎఫ్ ట్రేడ్ తీసుకున్నా నేను, అది లాస్లో వెళ్ళింది, అది కొంచెం లాసెస్లో తీసేసిన ఈ ట్రేడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్లోగా ఇక్కడ లాసెస్ అన్నీ రికవర్ అవుతాయి. ఎప్పటి వరకు అయితే మనకి డిఎల్ఎఫ్ ఈ రేంజ్ మధ్యలో ఉందో, ఎప్పటి వరకు అయితే 236 ఇంకా 468 మధ్యలో ఉందో. డిఎల్ఎఫ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈ రేంజ్లో ఉంది. ఎప్పటికెళ్ళో ఆల్మోస్ట్ ఒక సెప్టెంబర్ 21కి వెళ్ళి ఇప్పటి వరకు ఈ రేంజ్లో ఉంది. సో విల్ బీ మేకింగ్ ప్రాఫిట్స్. ఎప్పుడైతే ఈ రేంజ్లో ఉంటే కంటిన్యూ అయితే మనకి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ ఈ రేంజ్ దాటితే ఎగ్జిట్ చేసుకోవాలి మోస్ట్లీ ట్రేడ్ని. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ వ్యూ ఐఎమ్ థింకింగ్. కానీ ఇదేంటంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇట్లా చూస్తే, సో డిఎల్ఎఫ్ రైట్ నౌ మంచి పొజిషన్లోనే ఉంది. సో ఎగ్జిట్ అవ్వము, ఏమవ్వము. కానీ ఒకవేళ అది కాకుండా మనం వేరే చూసినాం అనుకో, లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఈ లుపిన్ చూస్తే, లుపిన్ ఎట్లుందంటే మన సంగతి అయిపోయేటట్టుంది ఆల్మోస్ట్. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది లుపిన్. ఎంత అంటే ఒక 4 days ఇప్పుడు ఎక్స్పైరీ, ఆల్మోస్ట్ 27కి ఎక్స్పైరీ ఉంది. ఎక్స్పైరీ ఇంకా 3-4 daysకి వెళ్ళి మనకి ఈ హైట్ రీచ్ అవ్వద్దు. ఏదంటే 960 రీచ్ అయితే లాస్ వెళ్తుంది మనకి, లేకపోతే కింద ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు మనకి బాగానే ఉంది 920 వరకు. సో ఈ రేంజ్ వరకు కొంచెం లాసులు తగ్గించుకోవాలి. కానీ అల్టిమేట్గా ఏంటంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అప్పటికెళ్ళి క్లియర్ అయిపోతుంది, మొత్తం అంతా హ్యాపీగా ఉంటుంది అని. That is it. That are my views for DLF, HDFC Bank safe. ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి వర్చువల్ ట్రేడ్స్లో. దిస్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ థింగ్. ఏంటంటే ఇది జర్నల్ అంటారు. మనం లాసుల్లో ఎన్ని చేసినాం, ప్రాఫిట్స్ ఎన్ని చేసినాం, ఇవన్నీ ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకోవాలి. ఇది మ్యాండేటరీ. ఏ ట్రేడర్కైనా ఫస్ట్ జర్నల్ మెయింటైన్ చేయటము, ఆ నోట్స్ రాయటం, దానికి జర్నల్ సంబంధించినవి అవి ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు చేయాలంటే ఇవి మనకి తెలుస్తుంది. అట్లీస్ట్ మనం ప్రాఫిట్ చేస్తున్నామా ఒక మంత్లో, ఒక లాస్ చేస్తున్నామా, మనకు అల్టిమేట్గా మంత్కి ఎంత వస్తున్నాయి అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. దాట్స్ ద ఎంటైర్ పర్స్పెక్టివ్. హలో nice. Yeah, so this has to be, the entire picture is looking fine right now for me apart from Lupin. So what I would like to do with Lupin is, once it's crossing here, I am trying to exit this position which I am carrying here. I'll most probably exit 460 and make it unequal straddle, something like this. If it's crossing a good level, if it's breaking 140 zone again, if it's testing 140 zone, we are safe until it's not testing 940 zone. If it's testing 940 zone, that is when this entire chaos starts. So I'm most probably thinking that I shouldn't be trading above this zone and below this zone. Below this zone is fine, I can sell one more call. But if it's crossing up, I was mostly bullish, but now I'm
turning to be bearish on this trade. So the entire view is to be bearish for this expiry, because if you are seeing the max pain, everything max pain is almost at 940 zone. So if this 940 zone is sustained, we are going to make hell lot of money within this month. That is, we are going to make 41,000, which will sponsor our gaming PC. So that's the entire idea. Let's see. Okay, then if anyone has any questions or any trade related questions, I can answer it for you guys. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా కాక? అడగండి, నేను చెప్తా. I guess the viewers are now not here, so okay then, see you. I'll talk to you again tomorrow. Bye. Audio Jungle.